ఆక్స్ఫర్డ్లో ఉన్నా. ఆక్స్ఫర్డ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వచ్చిన బడ్జెట్లో. మన ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి రాడ్క్లిఫ్ కెమెరా. వ్యూ క్రేజీ, వ్యూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. ఇది లైబ్రరీ అన్నమాట, ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ బిల్డింగ్. ఇది లైబ్రరీ రాడ్క్లిఫ్. నెక్స్ట్ స్టాప్ Bodleian Library. Ada pakkadan kudra manaki. అంటే లోపలికి పోవట్లేదు నేను, జస్ట్ సెంటర్కి వచ్చి మొత్తం అన్ని చూసేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. అదే నా ప్లాన్ ఉండే, లోపలికి పోవాలని ప్లాన్ లేకుండే, ఎందుకంటే అన్ని కవర్ చేయాలని నాకు. సో స్ట్రక్చర్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ చూడండి, అసలు క్రేజీ ఉంది. మొత్తం డీటెయిల్డ్గా క్రాఫ్ట్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఇంకా స్ట్రాంగ్. సో సెకండ్ స్పాట్ ఇక్కడ కవర్డ్ మార్కెట్ అని ఆక్స్ఫర్డ్లో ఒకటి ఉంది. ఇది ఎంట్రన్స్. లెట్స్ సీ. ఫుల్ మస్ట్ విజిట్ సెకండ్ స్పాట్ అన్నట్టుది కవర్డ్ మార్కెట్. సో యా, లెట్స్ సీ. ఏముందబ్బా అంటే బార్బర్ షాప్, యాంటిక్ స్టోర్ కదా, బార్బర్ షాప్లో యాంటిక్ పీస్. అసలు డీటెయిల్స్ ఎంత క్లియర్గా ఉంది చూడండి. క్రేజీ డీటెయిల్స్. మొత్తం కెఫేస్ నిండిపోయింది. కెఫేస్, షాపింగ్, సోవెనియర్స్ అట్లా అట్లన్నది. గార్డెన్ అంట షాప్ పేరు, హైలైట్ ఉంది అదైతే. సో కవర్ మార్కెట్ డన్. ఒక క్వైర్ చూసా, మొత్తం సెటప్ చేసి బ్యాండ్ రెడీగా ఉంది.
క్రేజీ ఆర్కిటెక్చర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. సూపర్ ఆర్కిటెక్చర్ తోటి క్రేజీ ఉంది ఇదంతా. నేను ఇప్పుడే ఒక అబ్జర్వ్ చేసిన, ఎవ్రీ థర్డ్ షాప్ అంటే 3 షాప్స్లో ఎవ్రీ థర్డ్ షాప్ ఒక లైబ్రరీ, అంటే లేకపోతే లైబ్రరీ లేదంటే బుక్ స్టోర్ అట్లాంటిది. ఇక్కడ బుక్స్కి అసలు ఎంత వాల్యూ అంటే అంత వాల్యూ ఇస్తారు. ఆక్స్ఫర్డ్ నొట్టిగానారేమో, మొత్తం ఉంటే లైబ్రరీ ఉంది లేదంటే బుక్ స్టోర్ ఉంది. ఒక షాప్ కూడా కెఫే అవుతుంది, ఆ కెఫేలో కూడా మళ్ళీ బుక్స్. సో మొత్తం సిటీ మొత్తం బుక్స్ కోసమే ఉన్నారు.